Quindi qua abbiamo Kate Moss che finalmente si è mossa contro le accuse di Amber, che diceva che addirittura era stato Johnny un abuser, quindi un cattivone che picchiava, che abusava fisicamente anche con l'ex moglie, Kate Moss. Dicendo, capite la battuta di prima? Wow, 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 wow! Vado a guardare Amulet. Che diceva che era stato cattivo anche con lui. A quanto pare Kate, sto andando in blind comunque, non l'ho visto neanch'io. A quanto pare Kate disse il contrario. Perciò tuffiamoci in quello che è il mondo legale americano. Ai ai ai! Questa è la giudice. Che dite? All right, as we see your next witness. Good morning, Your Honor. Mr. Depp calls Kate Moss to the stand. Ok. She will be appearing on your screen. All right, ma'am, can you hear me? Yes, can you count to 5 for me? 1, 2, 3, 4, 5. Thank you, ma'am. If you could raise your right hand. C'è stato un salto temporale. You non swear so- affirm to tell the truth under penalty of law. I do. Thank you. Good morning, Ma- Miss Moss. Ma ogni fidanzata di Johnny sembra una cattiva di Star Wars. Non vorrei mai essere contro questa donna. I should say good afternoon, your time. My name is Ben Chu from the firm of Brown Rudnick. Would you please state your full name for the record? Le ha detto che deve dire il suo nome. Kate Moss. Miss Moss, where do you reside? Dove risiedi? London, England. E si sente? London England. From where are you testifying today, Miss Moss? Gloucestershire, England. Miss Moss, Che voce non adatta al corpo che la produce. do you know Johnny Depp? Yes, I do. How do you know Mr. Depp? I had a relationship with him. Ah, non erano marito e moglie, erano solamente fidanzati. Did there come a time when Come ci si sente? Locusta? Sto parlando con l'avvocato, lei è molto carina come donna, ma molto cattiva. you and Mr. Depp had a romantic relationship? Yes. For how long, Ms. Moss, were you and Mr. Depp a romantic couple? From 1993 Oh, to 1994 to 1998. ah, si sono fatti 4 annetti. Ms. Moss, did there come a time when you, while you and Mr. Depp were a couple, that the two of you took a vacation together to the Golden Eye Resort in Jamaica? Mi ho chiesto se c'è stato un momento in cui sia lei che Depp si sono fatti questa vacanza al Golden Eye Resort in Giamaica. Yes. What, if anything, happened Yes vuol dire sì, è praticamente sì. L'opposto è no, che si scrive anche no in inglese. Però yes è sì, che si scrive doppia... scusatemi, Y e S. when you were in Jamaica with Mr. Depp? Mr. Deb. We were leaving the room, and Johnny left the room before I did, and there had been a rainstorm, and as I left the room, I slid down the stairs. Hanno lasciato la camera, questo resort, che essendo un resort credo che non c'erano scale di fuori, c'è stata c'è la pioggia, quindi è scivolata e si è spaccata il culo letteralmente cadendo dalle scale. How did you... And I apologize, Ms. Moss. Please continue. and I screamed because because I didn't know what had happened to me and I was in pain, and he came running back to help me, and Sarebbe stato bellissimo se Johnny, che sta facendo sta minchiata del non guardare mai Amber, invece il video di Kate l'avesse guardato così. Ah, Rainstorm? Dimmi di più. Però non siamo in quel mondo là. carried me to my room,
and got me medical attention. Did Mr. Depp push you in any way down the stairs? Che era l'accusa di Amber, che l'ha gettata lui dalle scale. No, During the course of your relationship, did he ever push you down any stairs? no, he never pushed me, kicked me, or threw me down any stairs. Ti ha mai spinto sotto qualsiasi scala? No, mai, sotto nessuna scala. Ms. Moss, have you ever before today testified in any kind of court proceeding? No, I have never. Why did you decide to testify today? Objection, Your Honor. All right. That's beyond the scope of what we just talked about. All right, I'll sustain it. Objection, Your Ha chiesto perché hai deciso di testimoniare oggi. E l'avvocato difensore di Amber fa: scusa, dovremmo restare solamente sul fatto, ovvero se ha abusato o no. Perché secondo me Kate era pronta a droppare un perché quella è una puttana o simili, io non lo so, non voglio sembrare cattivo. Honor. All right. That's beyond the scope of what we just talked about. All right, I'll sustain the objection. Thank you, Ms. Moss. We have nothing further at this time. We greatly appreciate your taking the time to testify. All right, any cross-examination? No, Your Honor. All right, you're free to go. Thank you, Ms. Moss. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Che carina, andrebbe il sorriso, guardalo, guarda qua. Guarda qua. Che Willy Wonka in The Chocolate Factory di sorriso che è questo, Johnny Depp dice che Amber gli ha chiesto di parlare a Warner Bros. Riguardo Aquaman, visto che invece lei aveva detto che non era stato lui a introdurla. Penso si parli di questo, vediamo. Mi aspettavo di più. Beh, non che sia un raro ormai, ma è l'ennesima bugia di Kate. Comunque sia, quando dovrà andare a deliberare quando dovrà proprio giudicare il giudice, tutto quello raccolto, tutto quanto sarà interessante. That audition was Audition è il provino. Stupidi. at Warner Brothers. It was whatever film it was. And when were you performing at the Rock in Rio? Oh, sorry. Yeah, that was I believe it was the 24th September. In what year? That was 15. What do you understand happened after Miss Heard auditioned for Aquaman? After Ms. Heard's audition, or possibly auditions, for Warner Brothers and I suppose the creative team, Ms. Heard expressed to me that the film, Warner Brothers had said that the film was going to be shooting in Australia, and Australia was for Ms. Heard, that was a potential problem, which... Comunque Johnny, sei l'equivalente parlante di una macchina mortuaria che passa, porco di... Objection, Your Honor. Scusatemi, mi è scappato, però mamma mia. Amber. Minchia. We approach. Okay. Non sono solito a bestemmiare, lo so, I scusa. apologize, Mr. Depp. Could you please continue? What happened after Miss Heard auditioned for Aquaman? I was informed Ok, stiamo zitti. by Ms. Heard that the film was going to be shooting in Australia, and that was of concern to her, and because it was of concern Parla come mio padre, sì. to Warner Brothers. Ciao, Pinguz. So she asked if I would, because I'd had a multi, for a few years I'd had a multi-film deal with Warner Brothers, and so we'd been in business together. So I knew these people. I'd been on films with them.
Stava dicendo che, vabbè, in 2 minuti ha detto solamente che era molto amico con Warner Bros, aveva un deal, un accordo per più film, Buonasera. film che conosciamo tutti, e probabilmente lo sta dicendo che proprio per questo gli ha chiesto di raccomandarlo. So she asked me if I would speak to them. I made a phone call and I spoke to, Objection, hearsay, Your Honor. Ma non è vero. Come Hersey? Hersey è quando lui esce fuori dalla... sta dicendo altre cose che non c'entrano, ma c'entra. Phone call. I don't believe he said anything. I think he was going to say who he spoke. E certo, cioè non ha detto neanche con chi era la chiamata. We'll see. Overruled at this point. I spoke to the three upper echelon Disney Warner executives, Kevin Tsujihara, Sue Kroll, and Kevin Tsujihara e Sue Kroll, ditemi se non sono boss finali di un indie game dove si combatte. Greg Silverstein. And I told them that Objection, Your Honor, hearsay. All right, I'll sustain the objection. Next question. What was the result of you speaking with those individuals? well, I can only say that ultimately she did get the job in the film. So hopefully I suppose I had curbed their worries to some degree. Le ha trovato il ruolo. La sua strategia è confonderli. No, però pensavo a quanto effettivamente opposti siano i loro modi di comunicare. Cioè lei ha sempre la risposta pronta, anche se spesso è quella sbagliata e più anche antipatica da vedere. Lui è mamma mia, è una barra di caricamento che non arriva mai. Avete presente quella che fanno... Mr. Depp, do you recall Ms. Heard testifying that she saw you consume 8 to 10 MDMA pills while you were at Ah, questo porto qua l'ho visto. once while you were in Australia in March of 2015? Yes, I do remember that. Amber fa la smorfia a Johnny che per quanto riguarda la foto che contraddice la sua testimonianza di abuso, nel senso che era lei che abusava lui, quindi praticamente qua è contro Johnny. Let's go. Questo è Johnny Depp vero, è lui. Ci sono. You can have a seat. All right, cross-examination. Thank you, Your Honor. Mr. Depp, I'd like to start with the honeymoon that you and Ms. Heard took in late July 2015. Certainly. You testify that you took a train ride from Bangkok to Singapore, is that right? That's correct. And you claim that on this train ride that Ms. Heard hit you in the face, correct? Yes. And left a black eye, correct? Yes. Quindi l'ha testimoniato riguardo il fatto che nell'Orient Express lei l'ha picchiato facendogli un occhio nero. And Michelle, could you please pull up PX 162? Is that already in evidence? Yes, Your Okay. Honor. Published to the jury. Thank you. È sempre Rotterborn, è l'avvocato di Amber, Rotterborns. Mr. Depp, this is the picture that your counsel showed you both in your Qua Amber era già cattiva, prior, or showed you this morning, correct? Yes, sir. Okay. And that mark under your left eye is what you claim to be a black eye caused by Ms. Heard, correct? Seems to be there's some scratches around my nose as well. Okay. All right, but that it's your left eye, the one close to the chef. That's what you says your black eye, correct? Yes, sir. Okay. L'occhio sinistro nero. Ma l'ha pestato. Sembra distrutto. And that was the picture your team chose to show you, right? There's a picture Let's pull up somewhere. Exhibit Show me, 1905, Michelle, please. I'm sorry, which number was it? This is a new exhibit, Your Honor, 1905. And that's defendants? Defendant's Exhibit 1905. Okay, thank you. Ask for permission to publish, Your Honor. Foto What do you want? specchiata? Evidence? Okay. Ma non è foto specchiata.
No, se uno è messo così, l'occhio che c'è a destra è il sinistro, ma si completamente rincoglionito. Foto specchiata. Any objection to 1905? With the comments, we have no objection to the photograph itself. We would ask the comments be redacted as hearsay. Well, I'd like to at least question the witness about the I comments. have no objection to the photograph being published. Okay, well, then let's wait a minute. Mr. Depp, you see here, these are 4 pictures of you, right? Yes, See that? And below it, they indicate that they were taken on July 24th, 2015 in Bangkok, Thailand, correct? Objection, lack of foundation, calls for speculation. Overruled. in Bangkok, Thailand, so before the train ride. Correct, before the train ride, because you Yeah. didn't get on the train ride till the 25th, is that right? Somewhere in that area, I guess. Okay. Your Honor, I'd ask for permission to publish this to the jury. Quindi queste foto qua, If it's just the photographs, we have no All right, objection. if you want to redact the, sono state le altre foto che hanno fatto prima di salire in treno. We'll do 1905. 5, just with redactions, it'll be fine. La vecchia avvocatessa di Amber Squirt ogni volta il giudice overrulla le obiezioni. Assolutamente sì. Sta ancora masticando le caramelle? Un po'. Sono il fan spiegato di Marco, la leggenda di YouTube. Ciao De Leon. Cerca di abbassare la cresta, coglione. Scherzo, ti amo. C'è un piccolo serpente qua in aula. Speriamo di aspettare altri 5 minuti perché mi diverto un sacco ogni volta che succede sta roba qua. Whoops. Okay, publish. Thank you, Your Honor. Michelle, could you please scroll down to the bottom 2 pictures? There. Mr. Depp, in these pictures that were taken before you got on the train ride for your honeymoon, where you claim that Miss Heard hit you and gave you a black eye, you have the exact same shadow or sunburn or mark under your left eye. The exact same mark, don't you? That's the, when you get a side light, you see the occipital bone. So that is the exact area. Yep. And it's actually... A side light will cause that. Yeah, well, as the well. picture's not being taken from the side, is it? It's being taken head on, isn't it? No. Boh. Allora, ti stai dicendo, questa foto è stata fatta prima di sedere sul treno. E sul treno ti ha detto che hai ricevuto questo pugno che ti ha fatto l'occhio sinistro nero. Lui gli ha spiegato, no, questo qua, no, questa foto qua ha lo stesso segno nero solamente perché quando ti viene fatta la foto e la luce viene di lato, ottiene l'osso che c'è qua, fa quella luce là. L'avvocato fa, però la foto ti è stata fatta davanti, e lui gli sta là per dire, no coglione, non parlavo della foto quanto della luce. Front. Yeah. The light on the side Right. will cause that occipital bone, I believe it's called, to appear sunken. Just like lights on the side of a train car, correct? Objection Well, calls for You speculation. can take that down, Michelle. That was in fact in the dark. I had a chef, I had people on either side of me, so I don't see where the light fill is from the side there. Mr. Depp, if you could wait for the next question. Next question. Next question. Sorry. Even the picture your team chose to show you on that train isn't accurate, is it? Let's pull up Objection exhibit. calls for speculation. Let's pull up exhibit 1859, please. 1859. Is that in evidence? No, Your Honor. 1859. Ma non ha risposto all'obiezione. Non è accurata detto la Mr. foto Depp, del this treno. is the same picture, or the same, the exact same scene displayed in PX 162 that you looked at this morning, correct? Faccia vedere. That looks like my face has been, the eyes have been photoshopped. Oh, okay. So this post Speriamo di non vederla mai from questa Eastern foto. Oriental Express's Facebook page. Is that from their page? I would, sure, why wouldn't they? Let's pull them up side by side, please. Ma possiamo vederla sta cazzo di foto?
Your Honor, I'd move for the admission of this exhibit. We can just have the pictures. We don't need the... Any objection to the picture? Objection, lack of foundation, lack of authentication. Is that you in the photo, Mr. Depp? It is me, but it's clearly... Your Honor, I'd move to strike anything after that, first of all. And would ask for Possiamo admission. vedere of this sta cazzo di foto? Esiste? Oh. picture, isn't it, Mr. Depp? with radically different Hanno tolto, l'hanno schiarito di qua. quality. And No, you answered my question. how Permission do to you know I publish. wasn't done? You answered my question, sir. Thank you. Appreciate it. You're very welcome. Ma... Mr. Depp, you had that, whatever mark it is, whether it's a sunburn, whether it's a shadow, whether it's the light reflecting, you had that same mark on your eye before you got on that train. Well, it's pretty difficult to get a sunburn on a train. And in the let's go to- photographs with the child, I don't look particularly sunburned. Can we see those again? Let's pull up exhibit one. Actually, no. Those again? C'è il continuo. Depp claims text messages from him phone were not sent by him. Mhm.